Перевод: человек, стремящийся к духовному совершенству, не должен причинять вреда ни одному живому существу. Он должен идти по стопам великих ачарьев, всегда помнить нектарные игры верховной личности Бога, следовать всем регулирующим принципам, не рассчитывая на материальное вознаграждение и никогда не злословить. Преданному следует жить просто, оставаться невозмутимым, сталкиваясь с проявлениями контрастов материального мира и терпеливо переносить все, с чем ему приходится сталкиваться в этом мире. Ниранджана Свами Ukam karoti vachanam goptam dayate giri yakripatamaham deshi tarana nama om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhaktivedanты Swami Prabhupады Namaste Saraswati Devi Guruvani Pujane Devi Shashnagamari Astachade Sitarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Before I begin reading the purport, I just want to put this verse into context in the chapter that it's in. Прежде чем мы перейдем к комментарию, хотел рассказать о контексте этого стиха, который описан в этой главе. The verse today is a verse spoken by Sanat Kumar. Этот стих произносит Санат Кумар. He's giving an answer to the questions which are presented to him by Prithu Maharaj. Отвечая на вопросы, заданные ему Притху Махараджем. Prithu Maharaj, after his coronation of king, becoming the king, these personalities, the four Kumars, appeared before him, and he very graciously received them. Когда Притху Махарадж взошел на трон, то появились на арене событий эти великие личности, четверо кумаров, и Притху Махарадж с большой учтивостью и уважением принял их. He displayed his wonderful qualities by properly receiving saintly persons to come and to offer their blessings to him. Он проявил свои качества, очень приветливо встретил всех великих святых и попросил них благословения. And he understood that the responsibility entrusted to him could not be executed without blessings of superior devotees. Он понимал, что невозможно должным образом выполнить свои обязанности, которые стали ему возложены без благословения великих преданных. So when they appeared there, he received them very wonderfully and glorified them. Поэтому, когда четверо кумаров явились, Притху Махарадж очень приветливо и очень уважительно встретил их и прославил. And then, as responsibility of a leader, he took the opportunity to ask important questions about spiritual life. Движимой обязанностью лидера общества, он задал вопросы, касающиеся духовной жизни. And one of the questions he asked was about persons who are entangled in this dangerous material existence because of their previous actions. И один из вопросов, который задал Притху Махарадж четырем кумарам, касался судьбы людей, которые в силу своей прошлой деятельности запутались в этом материальном мире. He asked, could such persons whose only aim is sense gratification be blessed with any good fortune? И вопрос звучал так: могут ли рассчитывать на какую-то удачу в своей жизни люди, чья единственная цель — это чувственное удовлетворение? Just as King Parikshit asked many questions to Sukadeva Goswami for the benefit of everyone, similarly Prithu Maharaj was asking such questions. How can people who are addicted to sense gratification have any possible good fortune in their life? Так же, как Шукадева Госвами отвечал на вопросы Махараджа Парикшита, которые тот задавал ради блага всех, точно так же Притху Махарадж задается вопросом, обращаясь к четырем кумарам: могут ли рассчитывать люди, привязанные к чувственному наслаждению, какую-то удачу и счастье в своей жизни? Because according to the Vaishnava understanding, good fortune is that which leads towards Krishna consciousness and towards Krishna. Потому что в соответствии с пониманием вайшнавов, удача — это то, что ведет человека к сознанию Кришны, к Кришне самому. Just like there's a very wonderful book put out by Madhavananda Prabhu
He called it When Good Fortune Arises. Как, например, замечательная книга, которую опубликовал Мадхавананда Прабху, которая называется «Когда восходит удача». In other words, good fortune, and the whole book was about, of course, his glorification of his spiritual master. Разумеется, вся эта книга посвящена прославлению его духовного учителя. And he had asked me also if I would contribute something to the book also. И он также попросил меня внести свой вклад в эту книгу. And I explained my own realization and experience of good fortune, how it arose by when I got the association of his spiritual master. Я поделился своим пониманием того, как я получил эту великую удачу, когда мне выпала возможность общаться с его духовным учителем. Good fortune is causeless. Удача — это беспричинно. It's by the mercy of Vaishnavas. Эта удача приходит нам по милости Вайшнава. And therefore, it appears by the mercy of Vaishnavas. Она является по милости Вайшнава. And therefore, Prithu Maharaj was asking, how can those who are addicted to sense gratification have any good fortune in their life? Поэтому Притху Махарадж задался вопросом, могут ли рассчитывать на какую-то хорошую удачу в своей жизни люди, привязанные к чувственным наслаждениям. And then he said to the Kumaras that I don't have to be concerned about your good fortune. I know you're always situated in good fortune. Он добавил, обращаясь к 4 кумарам, что, конечно же, я не пекусь о вашей удаче, потому что знаю, что вы всегда ее имеете. And therefore, he also asked, I therefore ask you, how in this material world can we very soon achieve the ultimate goal of life? И поэтому он также спросил, как же можно, оставаясь в материальном мире, очень быстро достичь высшей цели жизни. And then he continued to glorify the 4 Kumaras. И продолжил прославлять 4 кумарам. And Sanat Kumar began with his response by saying, wonderful question. Санат Кумар, ответив на его вопрос, сказал вначале, что это замечательный вопрос. Such questions are beneficial for everyone. Эти вопросы несут благо всем. Especially because they are raised by you. Особенно потому, что задаешь их ты. Who are always thinking of others' welfare. Ты думающий о благе всех всегда. And then Sanat Kumar said, although you know everything and you know the answer to this question, still you ask because that is the behavior of a saintly person. И Санат Кумар добавил, что хотя тебе самому прекрасно известно ответить на этот вопрос, но ты задаешь их, потому что таково поведение святых людей. And then Sanat Kumar says that when there is ever a discussion when there is a congregation of devotees, their discussions, questions and answers become conclusive to both the speaker and to the audience. И когда преданные собираются, обсуждают что-то вместе, тогда их выводы звучат и становятся убедительными и для самого рассказчика, и для того, кто слушает. Thus, such a meeting is beneficial for everyone's real happiness. Таким образом, эти ответы приносят такого рода встречи, приносят благо всем. So he's beginning already to answer the question. То есть он уже начал отвечать на этот вопрос. The question is, how can those who are addicted to sense gratification get good fortune? Вопрос заключался в том, как может рассчитывать человек, привязанный к чувственному наслаждению, на удачу в жизни. And now he's beginning to give his answer that wherever there's a discussion amongst devotees, their questions and answers are beneficial for both the speaker and the audience. И ответ он сказал, что когда преданные собираются и когда они обсуждают такого рода вопросы и слушают ответы, то это обсуждение и ответы приносят благо тому, кто рассказывает, и тому, кто слушает. And not only are they beneficial for the audience, anyone who hears them, but they're beneficial for everyone's real happiness. И они не только несут благо тому, кто слушает ответы на эти вопросы, но и всем остальным. Они приносят удачу, настоящее процветание. In other words, what he's saying is the discussion that we're about to have right now, everyone can benefit from. Другими словами, он сказал, отвечая на вопрос, что от беседы, которая нам предстоит, принесет благо всем. Beginning of Bhagavatam. Muniyat Sadaprishtoham Bhavabhya Lokamangalam. Sutta Goswami said to the sages of Naimisharanya, O sages, I have been justly questioned by you. Как в самом начале Шримад Бхагаватам, Сутта Госвами в этом стихе говорит, о, мудрецы, вы задали замечательные вопросы. Your questions are glorious. Это славные вопросы.
Because they are beneficial for everyone in the entire world. Потому что они несут благо всем во всей вселенной. He was glorifying the persons who asked the questions. Они несут благо и тому, кто задает эти вопросы. Right? Sutta Goswami is glorifying the sages. Fantastic questions. Why are they fantastic? Because they're connected to Krishna. Сутта Госвами говорит, это просто потрясающие вопросы, которые мы задали. Почему они такие потрясающие? Потому что связаны с Кришной. Even your question is auspicious for everyone. То есть даже сами вопросы несут благо всем. What to speak of the answer? Про ответ мы даже не говорим. So he's saying here that now, wherever there's devotees are gathered, whatever they talk about, everyone can get good fortune from hearing about it. Поэтому, когда преданные собираются, обсуждают такие вопросы, то все, кто слушает такого рода беседы, получают благо. And then he goes on, Sanat Kumar goes on to glorify Prithu Maharaj. И Санат Кумар продолжает прославлять в ответ Притху for Махараджа asking such good questions. за то, что дал такие замечательные вопросы. And then now, in this verse, excuse me, before we get to this verse, he says, attachment for the Supreme Lord can be increased by practicing devotional service. Он говорит в предыдущих стихах о том, что For the Supreme. и привязанность к преданному, к Господу можно увеличить или углубить благодаря преданному служению. Inquiring about the Supreme Personality of Godhead. Задавая вопросы о Верховной Личности Бога. Applying Bhakti Yoga in life. И применяя принципы Бхакти-йоги в своей жизни. Worshipping the Yogeshwara. Поклоняясь Егешу, Верховной Личности Бога. And by hearing and chanting about the glories of the Supreme Lord. Также слушая пересказывая повествования, прославляющие Господа. These actions are pious in themselves. И все эти занятия благочестивы по своей природе. And then, the next verse, which is the verse just before today's verse, he says one has to make progress in spiritual life by not associating with persons who are simply interested in sense gratification and making money. И в следующем стихе, который предшествует прочитанному нами сегодня, Санат Кумар говорит, чтобы ничто не мешало духовному развитию преданному, ему не следует общаться с теми, кого интересует только чувство удовольствия и деньги. In other words, what he's saying is that if a person wants good fortune, then they have to be very careful not to associate with those who brings what's bad fortune. I can't think. Misfortune. 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 И поэтому он говорит, если человек хочет рассчитывать получить какую-то удачу в жизни, то нужно отстраниться общения с теми, кто приносит неудачу. What brings misfortune? Association with those who are simply interested in sense gratification and making money. И что же приносит человеку неудачу в жизни? Общение с теми людьми, которых интересует только чувство удовольствия и деньги. Lord Chaitanya made the same statement. Asatsanga tyaga e vaishnava acha. Господь Чайтанья говорит о том же самом в этом стихе Чайтанья Чаритамрит. He gave his instructions. He says, asatsanga tyaga. One should renounce asatsanga. Он говорит в этом стихе сатсанга тьяга, нужно отказаться от тьяга, такого общения, от сатсанги. Because sangha means association. Санга означает общение. So there's two types of association. Есть два типа общения. There's satsanga and asatsanga. Есть сатсанга и асатсанга. Satsanga means to associate with sat. Сатсанга означает общение с сат. That which is eternal. Сат означает то, что вечно. And asatsanga means to associate with that which is temporary, the source of miseries. А сатсанга означает общение с тем, что является временным, и потому несет страдания. So Lord Chaitanya instructed asatsanga tyaga, renounce asatsanga. Поэтому Господь Чайтанья в этом стихе говорит, нужно отказаться от асатсанги. Krishna Bhakta Ara. Not only should one give up the association of worldly persons, and he says who are worldly persons? Those who are addicted to sense gratification and those who are addicted to enjoying the opposite sex. И он говорит о том, что означает сатсанга тьяга. Нужно отказаться от мирского общения. Мирское общение означает общение с людьми, которые привязаны к чувствам наслаждения, или общение с противоположным полом. In spiritual life, there are always favorable activities that one should favorably accept, and there are also activities that one has to avoid. В духовной жизни всегда есть
деятельность, которую необходимо принять, это благоприятная для преданного служения деятельность. И напротив, есть то, что неблагоприятно, это необходимо оставить. And just like we oftentimes quote the verse that Hare Krishna, Smartavyam satatam Vishnu, Vismartavyam najatuchit, Savavidi nisedasya, etiyor eva kinkara. That Krishna has to always be remembered. Как мы очень часто цитируем этот стих, в котором говорится, нужно всегда помнить о Кришне. Krishna should never be forgotten. Никогда нельзя о нем забывать. So the favorable activity is to always remember Krishna. Это благоприятная деятельность, все время помнить о Кришне. And the unfavorable activity is to forget Krishna. Неблагоприятная деятельность означает забывать о Кришне. Smartavyam satata Vishnu vismartavyam najatushit Sava Veda nisidasya etiya eva kinkara. Sava Vidi nisedasya. Vidi and nisedas. Vidis are those activities which are favorable. И в этом стихе дальше говорится, что есть два вида деятельности. Види – это благоприятная деятельность. Those activities which help us to move forward in our spiritual life. Вид – это деятельность, которая помогает нам продвигаться выше в свою духовную жизнь. Those activities which bring good fortune. Это деятельность, которая приносит нам благоденствие. And the shadas means those activities which one has to avoid. Нишеда означает деятельность, которую следует избегать. Because if one doesn't avoid those activities, then Bhaktivinoda Thakur describes, to the degree that we associate with that which we're supposed to avoid, our faith in devotional service simply comes down, decreases. И нужно избегать этих видов деятельности. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если мы не избегаем таких видов деятельности, то пропорционально тому, насколько мы не избегаем неблагоприятный вид деятельности, с которым мы должны иметь ничего общего в преданном служении, настолько вера в преданное служение у нас будет уменьшаться. So, Sava Vidi Nisedasya means that all the rules and all the prohibitions which are given in the scriptures are meant to serve these two principles. Сава Види Нишеда Сью означает, что описывает все правила и предписания, которые содержатся в Священном Писании. What are the two principles? Какие два принципа? What are they? Что это два принципа, о которых идет речь? Always remember. And never forget. Yes. Always remember and never forget. Это слуги тех двух принципов. Всегда помнить, никогда не забывать. Just like when we make our vows at the time of initiation. Как, например, во время инициации мы даем обеты. There are vidis and shadas. В эти обеты включаются и виды, и нишеды. We make a vow. I will always chant 16 rounds for the rest of my life, minimum. Мы даем обет, я всегда до конца своих дней буду повторять каждый день минимум 16 кругов святого имени. It's favorable. Это благоприятная It деятельность. brings good fortune. Она приносит удачу. We also take vows, И мы также принимаем другие обеты. other vows. Другие обеты. I won't break the regulatory Я не principles. буду нарушать 4 регулирующих принципа. Why? Because it brings misfortune. Почему? Потому что нарушение этих принципов навлекает на человека неудачу. So there are vidis and the shadas, even at the time of initiation. Поэтому даже во время инициации мы начинаем следовать виде и нишеды. The vidi is, I will always chant Hare Krishna. Виде заключается в повторении Харе Кришна. I will not break any of these principles because they only bring misfortune. И нишеда означает, что я не буду нарушать ни один из этих 4 принципов, потому что это приносит неудачу. In fact, I oftentimes explain in the commentary to this verse, Smartavyam Satatam Vishnu, that there's a commentary which gives us a deeper understanding of the meaning of this verse. Часто комментируют этот стих и объясняют, что есть к этому стиху определенный комментарий, которым отдается более глубокое понимание этого стиха. The deeper understanding is the verse is Satatam Smartavya Satatam Vishnu. Always remember Krishna. В этом стихе говорится «Самартавья Саратам Вишну», нужно всегда помнить о Вишну. Now, if somebody always remembers Krishna, now why do they have to worry about forgetting him? Если человек уже постоянно помнит о Кришне, зачем ему нужно беспокоиться о том, чтобы его не забывать? They're always remembering him. Они же всегда уже его помнят. So, and if they're always engaged favorably in serving Krishna, then why do they have to absorb their minds in the things that they're not supposed to do?
Если они всегда помнят о Кришне и благоприятным образом размышляют о нем, зачем нужно беспокоиться о том, чтобы не думать о том, что неблагоприятно и что они не должны делать? Isn't it fact? Разве это не так? If you're always engaged favorably, then isn't it just it's a distraction to think about what are the things I'm not supposed to do? Если вы и так уже заняты благоприятным образом, то даже думать о том, что вы делать не должны, является отвлечением от этих благоприятных видов деятельности. Why should we distract ourselves with things we're supposed to do if we're always doing everything in Krishna consciousness? Отвлекаться на то, чтобы помнить о том, что мы не должны делать, если мы и так уже полностью поглощены сознанием Кришны. Yet this verse gives vidis and nishedas. Однако в этом стихе перечисляются и виды, и нишеды. Why? Почему? And therefore the explanation that is given, that both vidis and nishedas are given because it's for people who can't always remember the Lord. В этом стихе, комментарий к этому стиху объясняется, что и виды, и нишеды упоминаются в этом стихе, потому что стих предназначен для людей, которым не удается постоянно думать о Боге. Because if you always remember if you can't always remember the Lord, then you have to be conscious of those things which are going to make you forget. Потому что если вы не можете постоянно помнить о Господе, тогда необходимо помнить о том, что вам мешает о нем помнить. If I do that, it's going to lead me to forget. Потому что мы помним, если я сделаю это, то я забуду о Господе. So we need to know what the nishedas are. Поэтому мы должны знать о том, что является запретом. Because if we're not conscious of them, then we'll forget. Нишеды, то есть если мы не осознаем, что является запретом от нишеды, то мы забудем. We might find ourselves indulging in those activities which will not bring good fortune. И вдруг мы сами того не заметив, начнем заниматься деятельностью, которая принесет нам неудачу. Therefore, Vishwanath Chakravarti Thakur says the word satatam generally means always. Поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит в комментарии к этому стиху, что слово сататам обычно означает всегда. Just like Krishna says satatam kirtayantu mam. Как Кришна говорит, сататам киртаянту мам. Always chant my glory. Всегда воспевай мою славу. Bowing down before me. И склоняйся передо мной. He said, but in this verse, satatam doesn't mean always. Но Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что слово в этом стихе слово сататам не всегда, не означает всегда. Because if one's always remember Krishna, he doesn't have to worry about forgetting him. Потому что если человек и так уже помнит, как Кришна всегда, ему не нужно беспокоиться о том, чтобы его не забывать. He said in this verse, the word satatam means every day. Поэтому он говорит, что в этом стихе слово сататам означает каждый день. Every day. Каждый день. One has to engage in activities which help him to remember Krishna. Нужно каждый день заниматься деятельностью, которая будет помогать ему помнить о Кришне. Why? Because he'll be constantly bombarded by different allurements and opportunities to indulge in activities which are not favorable for Krishna consciousness. Почему? Потому что он постоянно будет подвергаться этой бомбардировке со стороны различных соблазнов и видов деятельности, которые не будут благоприятны для его сознания Кришны. And the best protection against this influence is Krishna consciousness. Самой лучшей защитой от этого неблагоприятного влияния является сознание Кришны. Of course, this is simply more evidence to our talk that we gave last night. Разумеется, это служит еще одним доказательством того, о чем мы говорили в прошлом вечере. Srila Prabhupada in many places in the Bhagavatam, when he explains that the reason why we establish temples is so that those who are living outside can come and have the opportunity every day to hear about Krishna. Потому что Шрила Прабхупада подчеркивает, что причина, по которой мы организовываем, открываем храмы, заключается в том, чтобы дать людям, живущим за пределами храма, приходить каждый день и слушать о Кришне. It says that very clearly. Srimad Bhagavatam, 7th canto, 14th chapter, 3rd verse. You can find it there. Вы можете сами найти этот стих в Шримад Бхагаватам, 7 песня, 14 глава, текст 3. The verse Shinvan Bhagavato Krishnam Avatara Katamritam. That the Supreme Personality of Godhead, discussions of pastimes of the Supreme Personality of Godhead have to be constant, abhikshnam. В этом стихе 7.14.3 говорится, что нужно постоянно обсуждать о Кришне, представление Верховной Личности Бога. And what was that answer to? И этот стих звучит в ответ на какой вопрос? It was another conversation.
Another very auspicious conversation. Звучит проходит еще одна интересная, очень благоприятная беседа. Because Bhagavatam is filled with auspicious conversations. Шримад Бхагаватам полон таких благоприятных бесед. You won't find any inauspicious conversation in Бхагаватам Bhagavatam. вообще не содержит никаких неблагоприятных бесед. It's always somebody asking the perfect question and somebody giving the perfect answer. И всегда кто задает прекрасные, совершенные вопросы, кто дает на них совершенные ответы. And that verse, Shrinvan Bhagavato Krishnam Avatara Katamritam, is Narada Muni's answer to Yudhishthira Maharaj. Этот стих, который мы процитировали, сейчас является ответом Нарады Муни на вопрос Юдхиштхиры Махараджа. And Yudhishthira Maharaj asked Narada Muni, can you help me achieve the goal of life? Юдхиштхира Махарадж задает вопрос Нараде Муни: можешь ты мне помочь достичь цели в жизни? He said, I'm Grihamudadi. Он сказал, что я Грихамудадхи. Grihamudadi. He presented himself, I'm ignorant of the goal, I'm a fool. Mudha. Grihamudadi means ignorant of the goal of life. Грихамудадхи означает я невежественный глупец, которому неизвестна высшая цель жизни. He said, I'm a householder. Я домохозяин. You're a brahmachari. А ты брамачарья. You're speaking to Narada Muni. Обращаясь к Нараде Муни, он говорит такие слова. Can you please give some instruction how those of us who are ignorant about the goal of life can achieve all perfection in life by strictly following the scriptures? Не могут дать нам наставления, которые помогут нам, людям невежественным в отношении высшей цели жизни, достичь ее, этой высшей цели жизни, строго следуя указаниям Священных Писаний. That was Yudhishthira Maharaj's perfect question. Это был совершенно вопрос Юдхиштхиры Махараджа. Presenting himself as very fallen, forgetful of the goal of life. В этом вопросе Юдхиштхира Махарадж сказался о самом себе, как о очень падшем и забывшем о цели жизни. And Narada Muni begins his answer to that question by explaining that the householder, first he says that the householder must earn an honest means of livelihood. И вначале, отвечая на этот вопрос, Нарада Муни сказал, что домохозяин должен зарабатывать на жизнь честными способами. And he must offer the fruits of his work for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Должен предлагать плоды своей деятельности для удовлетворения Верховной Личности Бога. And then he says, how to understand how the fruits of one's work to the Supreme Personality of Godhead can only be understood in the association of saintly people. И понять, как можно предлагать свои плоды Верховному Господу и тем самым доставлять ему удовлетворение, можно только общаясь со святыми преданными, святыми людьми. And then the next verse is Shrinvan Bhagavato Krishna Avatara Katamritam, is that one has to associate and hear the message of Srimad Bhagavatam regularly. И в следующем стихе говорится, что для этого необходимо общаться и слушать регулярно послание Шримад Бхагавата. And then he says the result of hearing about these topics which are connected to Krishna and his incarnations and his pastimes and his activities, if they're heard regularly in the association of devotees, then what happens? И дальше он говорит, что случится, если человек будет так регулярно слушать о Господе Кришне, его повествованиях, деяниях, его различных аватарах в обществе преданных, то что произойдет? He says what happens is that the person who is forgetful about the goal of life gradually begins to remember. Это что произойдет в этом случае? Это человек, забывший о цели жизни, постепенно начнет ее вспоминать. And gradually wakes up from a bad dream. И его воспоминания о высшей цели жизни сравнивается с человеком, который постепенно пробуждается от ночного кошмара. He actually gives the analogy of just like when a person gradually awakens from a dream. In the same way, those who are attached to the materialistic way of life, they gradually become detached from those attachments, which is the cause of bondage. Так же, как человек постепенно пробуждается от сна, точно так же человек, который забыл о высшей цели жизни и привязанный к материальным наслаждениям, постепенно начинает проявлять отречение к ним и осознавать свою высшую цель. Devahuti asked Kapila Dev the same question. Девахути задал Господу Капила Деве тот же самый вопрос. Lord Kapila Dev said, Prasangam ajaram pasham atmanakavayu vidu saeva sadashu krito moksha dvaram upavrita. That every learned person knows that attachment to material things is the cause of bondage for the living entity. Девахути задал такой же вопрос Господу Капила Деве, и в ответ на этот вопрос Капила Дева сказал, что каждому разумному человеку понятно, что привязанность к материальным
вещам является причиной порабощения человека. But that same attachment, when it's applied to self-realized devotees and moksha dvam upavata, it opens the gate to liberation. Однако та же самая привязанность, если ее перенести на освобожденных преданных, тогда на великих преданных она открывает перед человеком врата освобождения. Taite sarva sabi sarva sangha vivajita sangashte shvatite pratya sangha dosha harayite. Oh my mother, oh virtuous lady, you have to seek out the association of devotees who are speaking about Krishna. В следующем стихе он говорит: о моя мать, благочестивая, праведная женщина, ты должна всегда искать общение с теми преданными, которые всегда говорят о Кришне. Become attached to hearing from them about Krishna. И привяжись к слушанию повествования о Кришне из их уст. And this will counteract the pernicious effects of immaterial attachments. И вот эта привязанность будет нейтрализовать тлетворное разглашение, тлетворное влияние материальной привязанности. That was Kapila Dev's answering his mother's questions about about devotional service. Так Капила Дев ответил на вопрос своей матери о преданном служении. And Narada Muni speaking to Yudhishthira Maharaj about how to achieve the goal of life. И Нарада Муни таким же образом ответил на вопрос Юдхиштира Махараджа о том, как достичь высшей цели жизни. And Prabhupada explains in the commentary of that verse, Shinvan Bhagavato Krishnam Avatarka Katamrita. He says we have established these temples all over the world for householders. И Шрила, комментируя этот стих, говорит о том, что мы организуем, открываем по всему миру храмы специально для домохозяев. So that whenever they come to the temple, they will only hear about Krishna. Так, чтобы когда бы они приходили в храме мы могли слышать только о Кришне. It's supposed to be a spiritual oasis. Это должны быть такие места, наполненные духовностью. There's enough distractions in householder life to forget Krishna. Потому что семейная жизнь полна различных отвлекающих факторов, которые могут нас заставить забыть о Кришне. Read 5th canto of the Srimad Bhagavatam, Jad Bharata's instructions to Maharaj Rahugana. Почитайте, например, наставление Джада Бхарата Махараджа Рахугани в 5-й песне Шримад Бхагавата. Another conversation. Еще одна беседа. Maharaj Rahugana said to Jad Bharata, when Jad Bharata instructed Maharaj Rahugana about how he wasn't affected by his insults. Когда Джада Бхарата стал давать наставление Махараджа Рахугани, он сказал, что оскорбление Махараджа Рахугани никак не затрагивает его. Because Maharaj Rahugana heavily insulted Jad Bharata for who he was. Потому что Махараджа Рахугана осыпал оскорблениями Джада Бхарату, потому что ему не понравилось поведение Джада Бхарата. He was playing the role of somebody who was deaf, dumb, couldn't speak, couldn't hear. Потому что Джада Бхарата играл роль глухонемого. Externally, he appeared to be like a complete dullard. Внешне он казался таким отсталым дурачком. And he was caught and grabbed to carry the palanquin for Maharaj Rahugana because everybody was thinking, well, here's somebody who's perfect. He's big, strong body, and he won't talk back. И как раз когда слуги несли паланкин Махараджа Рахугана, и мне необходим был носильщик, они увидели Джада Бхарата, находящего кандидата на эту работу, потому что поняли, что у него очень крепкое и сильное тело, но при этом умом он не вышел, и поэтому не будет перечить нам. So they brought Jad Bharata to carry the palanquin, but Jad Bharata was self-realized, saintly person, and he was trying to avoid the ants on the road, and the palanquin was bouncing up and down. Поэтому они заставили Джада Бхарату нести паланкин, но поскольку Джада Бхарата был самосознавшей святой личностью, он не хотел во время пути наступать на муравьев, поэтому старался избегать наступать на них, и паланкин раскачивал в разные стороны. And the king, who was very proud, said, "You fool! What are you doing? Stop this!" and began insulting Jad Bharata. И царь, который сидел в этом паланкине, поскольку он очень кичился своим положением, стал осыпать ругательствами Джаду Бхарата. Говорит: ты глупец, что ты делаешь? Перестань немедленно там нести паланкин. Felt very inconvenienced by this fool who was trying to avoid the ants, and his palanquin was bouncing here and there. Его так укачало там, потому что этот глупец пытался, то есть он шел неровно, и поэтому паланкин раскачивал в разные стороны. But Jad Bharata was playing the role of deaf and dumb. Но Джада Бхарата играл роль глухонемого.
But of course he could hear. Но он мог слышать, конечно. So he heard everything that Maharaj Rahugana said. Он все прекрасно услышал, что сказал Махараджа Рахугана. And then he began speaking. И стал ответ ему говорить. He began explaining that actually you're insulting me, but I'm not this body. Сказав, что ты меня пытаешься оскорбить, но на самом деле я не являюсь этим телом. And he began explaining how he could be affected by insults because his spirit soul has nothing to do with these insults. И он стал объяснять ему, что на него, как на духовную душу, все эти оскорбления Махараджа Рахугана в принципе не могут подействовать. Then he began instructing the king how he was so proud. И затем стал говорить царю, что он слишком загордился собой. You completely think that you're a king. Ты мнишь себя царем. You're completely absorbed in the bodily conception of life. Ты полностью поглощен телесным представлениями о жизни. And began instructing the king in such a way that the king was shocked when he heard these things. Он стал такие резкие слова говорить царю, что царь пришел в отрубь. But then the king confessed to Jadbharata and said, you know, you're discussing very high topics with me. Но затем царь признался Джадабхарате, что ты обсуждаешь очень возвышенные темы со мной. But I'm addicted to sense gratification. Но я привязан к чувственному наслаждению. You have to say something which is more understandable to somebody who's addicted to sense gratification. Поэтому нужно, чтобы ты сказал мне какие-то слова, которые более понятны людям, привязанным к чувственному наслаждению, как я. I definitely identify with my body, identify with my position, identify with enjoyment. Я считаю себя своим телом и положением, которое я занимаю, и с теми чувственными наслаждениями, которыми я занимаюсь. So then Jadbharata began describing the forest of sense enjoyment. И в ответ Джадабхарата стал описывать царю лес материальных наслаждений. Verse after verse after verse, detailed, very detailed description of those, the description of the material life. Стих за стихом, и в этих стихах Джадабхарата очень ярко и красочно описал материальную жизнь. And he was give different comparisons to what like family members who are completely materialistic are like. И он также стал описывать, например, на что похожи в этом лесу материальных наслаждений материалистичные члены нашей семьи. Talked about backbiting and compared them to wasps and drones. Он сравнивал их с осами и шершнями и описывал их жизнь друг с другом. And he, very, very bleak picture of the material world. Он очень неприятную картину материального мира нарисовал в этих стихах. But if one reads this, one begins to think, I thought Srimad Bhagavatam was supposed to be transcendental. И когда мы читаем эти писания, можно задаться вопросом, мне так казалось, что Шримад Бхагаватам должен быть трансцендентным. Why all these negative verses about material life? Зачем же в него включать все эти пробитные негативом описания материального? In fact, somebody could read them and they begin to think, you know, maybe I should go to some other section of the Bhagavatam. Описание материальной жизни. И более того, кто-то, читая эти стихи, может даже захотеть перескочить какую-то другую, более приятную Not just one chapter, but there's two chapters. главу Шримад Бхагаватам, потому что там не одна глава посвящена описанию леса материальных Just the наслаждений. forest, the sense enjoyment, and the suffering that one has to get when one enters into the forest for sense enjoyment. Целые две главы посвящены описанию леса материальных наслаждений, а также тем страданиям, которые человек испытывает, когда заходит в этот лес. Now, of course, Jadbharata was speaking directly to Maharaj Rahugana, who said, I'm too addicted to sense gratification, and what you've told me too far is too high for me. Разумеется, Джадабхарата обращал свои слова непосредственно к Махараджу Рахугане, который сказал ему, что я привязан к чувственным наслаждениям, поэтому твои слова очень возвышенные не доходят до меня. So Jadbharata then gave a very, very graphic description of the forest of sense enjoyment. Поэтому-то Джадабхарата и рассказал ему об очень наглядном, очень ярком описании картины леса материальных наслаждений. And all the different sources of suffering that one has to get when one enters into the forest only for sense enjoyment. И рассказал также во всех бесчисленных страданиях, на которые обрекает себя человек, который заходит в этот лес ради наслаждений. Just like we read last night in the purport, Как verse вчера and purport. в комментарии стихи мы прочитали об этом. Verse was saying that for one can achieve auspiciousness in the temple or by entering into the forest. В стихе говорилось, что человек может обрести благоденствие или духовное благо, если он окажется в храме или в лес уйдет.
But Prabhupada explained, but these days we don't see any benefit by entering into the forest. Шрила Прабхупада говорит в комментариях, что сейчас не стоит рассчитывать на какое-то благо, если просто в лес уйти. He said the only benefit of entering the forest is if one associates with the Supreme Lord and his Krishna consciousness is awakened. Единственное благо от ухода в лес будет заключаться только в том, что если человек сможет пробудить там в себе сознание Кришны, будет общаться с Верховным Господом. He says, but if one enters into the forest to live like a monkey, what is the benefit? Но Шрила Прабхупада добавляет, что если человек отправляется в лес, чтобы просто жить так, как обезьяна, то какого это блага? The monkeys, they swing from tree to tree for sex life. А обезьяны перепрыгивают с дерева на дерево ради поиска полового партнера. They live in the forest. И вот они живут в лесу с этой They look very целью. renounced. И выглядят очень отреченными. But what is the value of living in the forest in a very renounced way, like a monkey? Какой смысл жить в таком отречении в лесу, как обезьяна? So Prabhupada therefore made the point that in this age, there's no benefit to enter into the forest. Better to go to the temple. Поэтому Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, что в наш век жить в лесу нет никакого смысла, лучше в храм переехать. Because the temple is a place which is supposed to bring auspiciousness. Потому что храм должен быть тем местом, которое приносит благоденствие в нашу жизнь. It's a place where those who are suffering in the forest of sense enjoyment can come and get relief. Это то место, где те люди, которые страдают в лесу материального наслаждения, могут в конце концов обрести успокоение и отдых. It's supposed to be a spiritual oasis. Этот храм должен быть оазисом духовности. Because there's so many diversions, distractions, what one has to associate with materialistic people. Потому что когда нам приходится общаться с материалистическими людьми, это общение заставляет нас отвлекаться от цели жизни. Очень много приносит отвлекающих факторов. One becomes very easily distracted by thinking that sense gratification is the goal of life. И человек с легкостью начинает поддаваться мыслям о том, что именно чувство наслаждения является высшей целью жизни. And if one becomes too driven by the idea of making money for sense gratification, then the result is that one loses his attraction and loses his faith in hearing about Krishna. Если человек слишком поддается этой цели и считает, что именно зарабатывание денег ради чувства наслаждения является целью жизни, тогда он теряет привязанность и вкус к слушанию о Кришне и воспеванию его слов. I'd like to hear about Krishna. Я хотел бы послушать о Кришне, конечно, But I have no time. но времени на это нет. Anybody ever experienced that У before? кого есть такой опыт? I'd like to, but Я хотел бы послушать о Кришне. I've got this obligation, that obligation, this person expecting money from me, these people expecting money from me. Но у меня вот эта обязанность, и эта обязанность есть. Вот тот ждет от меня денег, и та ждет от меня денег. I have these bills to pay. Вот эти счета, которые нужно оплатить. I have these people making demands. И вот от меня эти люди требуют того. I'd like to think about Krishna. Хотелось бы, конечно, думать о Кришне. But how can I think about Krishna? Но как можно? I have no time to think about Как Krishna. можно думать о Кришне, если на размышления о Кришне времени не остается? I have to think about all these other things that are pulling me in so many directions. Потому что мне приходится думать обо всех этих обязанностях, которые меня просто разрывают на части. And then we start thinking that, let me get all these things that are pulling me in different directions out of the way, and then I'll think about И Krishna. мы начинаем думать, я уже разберусь со всеми этими вещами, которые заставляют меня забыть о Кришне, отвлекают меня от этого, и потом, когда разберусь с ними, начну думать о Кришне. But the day never comes. Но такой день никогда не настает. And then when we go to the temple, И когда we forget that it's supposed to be a spiritual oasis, to hear only topics about Krishna. мы приезжаем в храм, то забываем, что храм должен быть духовным оазисом, в котором должны обсуждаться и слушать только темы, связанные с Кришной. We get so used to our mundane conversations out of the temple that we carry our mundane conversations into the temple. Мы настолько привлекаем к этим материалистичным беседам за пределами храма, что приносим их и в храм также. And we think, I went to the temple. И думаем при этом, я вот съездил в храм. But did we go to the temple? Но мы в храме были на самом деле или нет? We have to think, did we actually go to the temple? Мы должны задаться этим вопросом, посетили ли мы по-настоящему храм. I associated with devotees. Я там пообщался с преданными. But what were we discussing? А о чем мы с ними общались, с этими преданными? The temple is a place that's supposed to be a spiritual oasis. Потому что храм должен быть оазисом духовности. You won't get anything else except Krishna consciousness. Чтобы ничего другого, кроме сознания Кришны, невозможно было бы здесь получить. And that's why Srila Prabhupada established temples.
Именно поэтому Шрила Прабхупада организовывал храм. And in the purport to Srinvan Bhagavato Krishnam Avatarakatamritam, Prabhupada describes the plight of the householders. И поэтому в этом стихе Шрила Прабхупада обсуждает тяжелую судьбину домохозяев. How they have to spend so much time going to work, coming back from work. Домохозяям приходится очень тяжело трудиться, ездить на работу, возвращаться с работы. They spend so much time on the road, having to drive in traffic. Что им приходится очень много времени проводить в дороге на работу, и там очень много пробок. Not in the purport though, but in one other lecture, Prabhupada once told the story. Это звучало не в комментарии, но в одной из своих лекций Шрила Прабхупада рассказал одну историю. He told a story about the young boy who didn't know what his father looked like. Он рассказал историю про одного мальчика, который не знал, как выглядит его отец. Because he was a very young child, and his father always left very early in the morning. Он был очень маленьким, и его отец уезжал на работу, когда тот еще спал. And always came home very late at night. Очень рано утром возвращался очень поздно вечером. And because he was a young child, he was always sleeping when his father left in the morning and came back in the evening. И поскольку он был еще ребенком совсем, поэтому каждый раз, когда отец уезжал с работы, он еще спал, а когда возвращался, уже спал. And Prabhupada used this as an example. He told this story about this young boy who didn't know what his father looked like until he became old enough to be awake when his father was around. И этот мальчик так и не знал долгое время, как выглядит его отец, потому что все время спал, когда отец был дома. И потом, в какой-то момент времени, когда мальчик подрос, он уже не должен был спать в это время. So, he's explaining this, uses an example of the plight of householders. Шрила Прабхупада использует эту историю как пример описания тяжелой жизни домохозяев. He wasn't criticizing householders. Он не критиковал семейную жизнь. He was actually very compassionate. Он просто проявлял большое сострадание. He's saying, look what they have to go through. И сказал, посмотрите, через что им приходится проходить в жизни. This is why we have to have temples for them. Именно поэтому нам нужно иметь храмы для них. He was speaking out of great compassion. Он говорил эти слова из великого сострадания к ним. We have to have temples so that people can come and just nothing else. Just hear about Krishna, see the deity, take Krishna prasad, chant Hare Krishna, nothing else. Мы должны иметь храмы для того, чтобы люди занимались там этими 4 видами деятельности, чтобы они слушали о Кришне, чтобы они видели божества, чтобы они принимали прасад и думали о Кришне. Все. Prabhupada wasn't criticizing householders. Шрила Прабхупада не критиковал домохозяев. He was having compassion for them. Он проявлял к ним сострадание. That's what that purport is. Srinvan Bhagavato Krishna is Prabhupada's bleeding, his compassion for householders who have to work so hard. Шрила Прабхупада в этом стихе просто является, как хорошо сказал, просто истекает состраданием здесь, в этом комментарии к домохозяевам, которые должны так тяжело трудиться. He wants to give them hope. Потому что хочет дать им надежду. The hope is that every day I can come to a place and get an opportunity to have my consciousness elevated so that I can remember Krishna. И надежда заключается в том, чтобы у этих людей появилась возможность приезжать в то место, где бы они могли возвышать свое сознание, думая о Кришне. Because smartavyam satatam Vishnu means every day we have to hear about Krishna. Потому что смартаvyam satatam Vishnu означает, что мы должны каждый день вспоминать о Кришне. If we don't make the effort every day to hear, then we will forget. Если мы не будем прилагать усилия к тому, чтобы помнить о Кришне каждый день, то мы забудем его. So we've already cited several conversations right in the Srimad Bhagavatam, spoken by perfect questions and perfect answers. Мы же ссылались на несколько бесед на странице Шримад Бхагаватам, которые состоят из совершенных вопросов и совершенных ответов. We can cover many more, even on this one topic about the importance of hearing. И даже на эту тему важности слушания мы могли бы процитировать еще очень много такого рода бесед. And this is what this verse today. This is. Although we probably won't get to it till what time is it? 10:45. 10:45. Okay. This verse was Sanat Kumar's answer to Prithu Maharaja's question. Хотя мы не дошли еще до сегодняшнего стиха, но в этом стихе Санат Кумар отвечает на вопрос Махараджа Притху. How can those who only know sense gratification have any good fortune in their life? Как же человек, который ничего не знает в своей жизни, кроме чувственного наслаждения, может рассчитывать обрести удачу? Good fortune can only arise by associating with those who are speaking about Krishna. Потому что удача в жизни человека появляется только благодаря общению с теми, кто постоянно говорит о Кришне.
one has to understand the great fortune. Right? Brahmanda Brahmate Kona Bhagavan Jiv. That Lord Chaitanya quotes this verse. That by great fortune, after wandering throughout the entire material world, if one comes in contact with a devotee of Krishna, then this is great fortune. Господь Чайтанья говорит в этом стихе, что благодаря своей великой удаче человек и душа, который скитается по всей вселенной, встречается с преданными Господа. This is how good fortune arises. И вот так возникает эта удача в жизни человека. One gets a chance to hear about Krishna. Человек обретает возможность или шанс услышать о Кришне. Has his faith awakened in Krishna consciousness? Вера в сознание Кришны пробуждается в нем. Because that's what Brahmanda Brahmate Konya Bhagavan Jiv Guru Krishna Prasadi by Bhaktilata Bija. That Bhaktilata Bija means the seed of faith is awakened to hear about Krishna. Бхактиведанты Биджа в этом стихе означает, что в сердце такого человека появляется семя веры в слушание Кришны. Prabhupada also gives another analogy. He says that Bhaktilata Bija means an awakening of a taste for Krishna consciousness. Шрила Прабхупада также сравнивает Бхактиведанты Биджу с пробуждением вкуса к сознанию Кришны. That is the Bhaktilata Bija. Называется Бхактиведанты It's Биджа. awakening of faith to hear about Krishna. И вот пробуждается вера в слушание о Кришне. But then after Lord Chaitanya says this to Rupa Goswami, then what does he say? И затем Шри Чайтанья Махапрабху говорит Рупе Госвами. He says that after this seed has been planted within the heart, then one has to go on hearing. Что когда это семя оказывается посаженным в сердце, нужно продолжать слушать. The hearing is the watering process. Это слушание сравнивается с процессом орошения. Excuse me, I'm looking for something. But I want to read something in this connection. I found it. В этой связи хотел бы вам кое-что прочитать. Prabhupada talks about what is the watering process. И Шрила Прабхупада говорит о том, что представляет из себя этот процесс орошения. And he quotes these verses by Lord Chaitanya to Rupa Goswami. Он ссылается на эти стихи, которые произносит Господь Чайтанья в беседе с Рупой Госвами. And this is Prabhupada's paraphrasing, summary of these instructions of Lord Chaitanya to Rupa Goswami of what happens when the Bhaktilata Bija is planted. И Шрила Прабхупада пересказывает своими словами беседу между Шри Чайтаньей Махапрабху и Рупой Госвами, в которой Господь Чайтанья описывает, что происходит дальше после того, как семя оказывается посаженным в сердце. Because he says when the seed is planted, it needs continuous watering. Шрила Прабхупада говорит о том, что когда в сердце оказывается семя преданного служения, оно нуждается в постоянном орошении. If it's not watered, it won't grow. Если сердце не орошает, то это семя не прорастет. Not only will it not grow, but it may actually die. Оно не только не прорастет, но может даже погибнуть. Семя. So it's not that just that the seed is planted and then that's it. Let the Bhaktilata be. Не то, что так высаживаем в сердце, и сразу моментально из него вырастает Бхактилата. Seed needs to be watered. Нет, необходимо поливать это семя. And Prabhupada describes this whole, and then he goes on to explain, that Lord Chaitanya goes on to explain, that when the seed is being watered, the weeds are also growing. И затем Шри Чайтанья Махапрабху объясняет, что когда мы орошаем это семя, то вместе с этим семенем воду получают и сорняки. Just like I just was speaking with my godbrother who lives in Kiev, Недавно я беседовал с моим духовным братом Ладвамши Прабху, который живет в Киеве. And every year he works on a garden. И каждый год он работает на своем приусадебном участке. But he had to move his garden this year to another place, to a devotee's home, where there were so many weeds. Но ему пришлось перенести свой огород в этом году на приусадебный участок другого преданного, и там оказалось очень много сорняков. And previously this devotee had planted strawberries, and the strawberries were coming up. Потому что раньше у этого преданного на грядке росла клубника, и клубника там приносила плод. He said, but the garden hadn't been taken care of for so long, for so many years, that the weeds were just like huge, and nothing could grow properly. And he had to go and to pull out the weeds. Вот, вам же было объяснено, что поскольку за этим участком долгое время не ухаживали, многие годы, там все заросло сорняком, и ничего другое расти там не могло в принципе. And because the weeds had been there for so long, so many seeds fell into the soil, and constantly new weeds were always coming up. И ему приходилось пропалывать сорняки, однако выяснилось, что поскольку сорняки росли там многие годы,
они уже засеяли все своими семенами, и ничего кроме сорняков там уже не росло. And he was telling me how he had to spend so much time every day, always just pulling out weeds. И рассказывал мне, как каждый день ему приходится заниматься только пропалыванием этих сорняков. And Lord Chaitanya uses that as an analogy. И Господь Чайтанья использует это как пример. That when the watering of Bhaktivinoda Beach is taking place, and the weeds, they grow faster and bigger than the plant. Что когда мы орошаем Бхактивату, то вместе с этим начинают расти сорняки, и сорняки растут быстрее и заглушают. And if one is not careful to distinguish between the weeds and the plant, then the weeds can choke the growth of the plant. И если человек не осмотрительный и не проводит различия между той культурой, которую он взращивает, Бхактиваты, и сорняками вокруг, то сорняки могут просто заглушить Бхактивату. And therefore he says that a person who's advancing, he has to learn to discriminate between what is the weed and what is the plant. Поэтому Господь Чайтанья говорит, что человек, который желает продвигаться в духовной жизни, должен учиться проводить различия между сорняками и Бхактиватой. Vidis and nishedas. Это называется види нишеды. Without knowing what the weeds are, one may actually choke the growth of the plant. Не зная, как выглядят сорняки, человек может позволить им заглушить растения. So one should know what the weeds are. What is it that can choke the growth of the devotional creeper? Поэтому нужно знать, как выглядят сорняки, и знать, что они могут заглушить своим бурным ростом растения преданности. Anyways, I wanted to read this wonderful commentary. И поэтому я хотел прочитать этот замечательный комментарий. And Prabhupada paraphrases what happens when the seed is planted. В котором Шрила Прабхупада перефразирует описание роста этого растения преданности. He says the living entities all over the universes are enjoying the effects of the respective fruit results of their own work. Шрила Прабхупада говорит, что живые существа по всей вселенной наслаждаются последствиями своей деятельности ради плодов. Life after life. Жизнь за жизнью. Out of all of them, some may be influenced by the association of pure devotees. И некоторые из таких живых существ получают возможность общения с преданными, и на них это влияет. And thus get the chance to execute devotional service by attainment of taste. Давая им возможность заниматься преданным служением благодаря той капле вкуса, которую они получают в этом общении. This taste is the seed of devotional service. Этот вкус является семенем преданного служения. And one who is fortunate enough to have received such a seed is advised to sow it in the core of his heart. Человек, который по своей удаче получил это семя преданного служения, ему рекомендуется посеять это семя в самом сокровенном уголке своего сердца. This is the seed. Это называется семенем. It's the attainment of taste. Семенем Прабхупада называет здесь обретение вкуса. May not always be there. Этот вкус может не всегда быть у нас. But it also means the attainment of faith. Но нам необходимо также получить каплю веры. Both taste and faith. Taste and faith. То есть нам необходимо получить и веру, и вкус. That I have faith that if I simply go on hearing about pure devotional service, То даже если вкус мы не испытываем, должна быть вера в то, что если я просто буду продолжать заниматься преданным служением, then even somebody who has so many attachments as I have in my heart can become purified. даже такой человек, как я, хранящий так много привязанности в своем сердце, может очиститься. So it's the attainment of faith. Это необходимо, для этого необходимо обрести веру. Like we oftentimes give the example, Shraddha, faith, is like the birth of a newborn baby. Мы часто приводим пример, который объясняет, что шрада или вера – это как новорожденная девочка. When a newborn baby takes birth, parents are always very careful to protect. Когда у родителей рождается такая девочка, маленький младенец, то они очень бережно ее оберегают. Mothers thinking about hunger and thirst, И матери все время думают о том, не голоден ли жребенок, не хочет ли он пить. heat and cold, Все время оберегают дочку от жары и холода и от опасных животных. dangerous creatures. Yes. So the mother is always very eager to protect the child, especially when it is newborn. Поэтому мать тщательно оберегает своего ребенка всех этих опасностей, особенно если ребенок совсем недавно родился. Always conscious. Всегда осознает это. Child is always with you. Потому что ребенок всегда с вами. Child is crying. Why is the child crying? Если ребенок заплакал, почему он заплакал? Is child hungry? Может, он захочет кушать? Something else maybe? Что-то, может быть, еще какие-то проблемы, испытывает трудности.
Parents are very conscious of newborn child. Родители все время осознают состояние своего ребенка. Why? Because the child is helpless. Новорожденного ребенка, потому что ребенок беспомощен в этом состоянии. Child is dependent. И целиком зависит от них. So Bhaktivinoda Thakur says this Shraddha, this faith, when it takes its birth, it's like a new child. И Бхактивинода Тхакур говорит, что шрадха сравнивается, вера, когда она рождается, все человек сравнивается с таким новорожденным ребенком. That Shraddha is very dependent. И эта шрадха очень сильно зависит от окружающих факторов. It's dependent on hearing about the activities which could disrupt its growth. Она очень зависит от That could disrupt its growth. То есть она очень сильно зависит от того, о чем, например, слушает человека. Есть виды слушания или деятельности, которые могут, наоборот, уничтожить эту шрадху или помешать ей росту. Such as karma and jnana. Например, слушание кармы и гьяни. Sense enjoyment, fruitive activities. Чувство наслаждения, стремление к плодам. Mental speculation. Различных философских умствований. And just as the mother also protects the newborn child from these dangerous elements, the mother nurses the child to give it strength. И мать одновременно хранит ребенка от таких опасных влияний и внешних факторов, также она одновременно питает его. Because the more the child is nourished, the more the child will get strength to stand up and grow healthy, to be able to withstand the influences of heat and cold. Потому чем больше ребенок получает должное питание, тем больше он становится крепким, здоровым и сильным, и тогда самостоятельно сможет уже устоять перед различными вредными воздействиями, такими как голод и жажда, и жара, и холод, и прочее. И точно так же хранители преданности должны бережно охранять нашу, то есть веру Шрадху. That faith, that Shraddha, it's just awakened, but it needs to be protected. Эта вера Шрадха только пробудилась, но нуждается в защите. One has to hear topics about related to Krishna to keep the faith and pure devotional service strong. Поэтому необходимо слушать о темах, связанных с Кришной, чтобы хранить веру в преданное служение очень сильной и крепкой. If one becomes too busy by hearing about other topics which are not really connected to Krishna, если человек слишком увлекается слушанием о других темах, которые не так уж связаны с Кришной, then one's faith gets weaker and weaker. Тогда вера человека постепенно становится все слабее и слабее. And just as a newborn child, if it doesn't get that nourishment, they become sick. И точно так же, как ребенок, если не получает должного пропитания, если он докармливает, он становится больным. And Prabhupada goes on to explain in this section of Chaitanya Charitamrita, there are different types of bejas that one can receive in the heart. Шрила Прабхупада также объясняет в этом разделе Чайтанья Чаритамрити, что есть различные виды биджи или семян, которые могут оказаться в нашем сердце. Bhakti-lata bija is the most auspicious seed. Самое благоприятное это Бхакти-лата биджа. But there's karma bijas, there's jnana bijas. Существует карма биджа и гьяна биджа. There's so many different types of bijas, and the more we hear about these other topics, then Bhakti-lata bija will not be nourished. Существуют эти гьяна биджи, карма биджи, и чем больше будем слушать о таких темах, тем меньше питания будет получать Бхакти-лата биджа. If we water these other plants, it's like watering the weeds. Если мы будем орошать эти другие растения, то все равно, что орошать сорняки на своем огороде. What person who has a garden thinks, I want to go and water the weeds? Какой человек в трезвом уме будет на своем огороде поливать сорняки? It's enough work to get rid of the weeds. То есть от них избавиться очень сложно, без полива. Because you want the fruit, you don't want weeds. Вы хотите получить плод ваших усилий на огороде, а не сорняки. What do weeds give you? Зачем сорняки? Что они вам дают? They only give you suffering. Дают вам только страдания. That's what these other weeds will do. They only lead to suffering. Вот эти сорняки приносят только страдания, ничего больше. They don't lead to the real happiness of the soul. Они не приводят к истинному счастью. So, therefore, Prabhupada says here that Bhakti-lata bij, this taste, the seed of devotional service, this taste is the seed of devotional service, and one who is fortunate, when good fortune arises, enough to have received such a seed, is advised to sow it in the core of his heart. И этот вкус, говорит Шрила Прабхупада, является семенем преданного служения. Человек, которому повезло, то есть, как мы уже объяснили, когда человек обретает это благоденствие и удачу в своей жизни, он, такой везучий человек, помещает или высаживает это семя преданного служения в самом сокровенном уголке своего сердца. As one cultivates a seed by pouring water
To fructify it, the seed of devotional service sown in the heart of the devotee may be cultured by pouring water in the form of hearing and chanting. И точно так же, как человек, орошая семя, приводит к его росту, точно так же человек должен, посадив это семя в свое сердце, орошать его водой слушания и повторения. Of the holy name and pastimes of the Lord. Повторение и слушание святого имени и деяний Господа. The creeper of devotional service, so nourished, gradually grows. И тогда лиана преданного служения, которая получает такого рода питание, постепенно растет. And the devotee, acting as a gardener, goes on pouring the water of constant hearing and chanting. И преданный, который выступает в роли садовника, постоянно продолжает орошать это растение водой слушания и воспевания. The creeper of devotional service gradually grows so high that it passes through the entire material universe. И постепенно лиана преданности вырастает до таких размеров, что пронзает оболочки Вселенной. And enters into the spiritual sky. И проникает в духовное небо. Growing still higher and higher until it reaches the planet Goloka Vrindavana. Прорастая сквозь него, в конце концов достигает высшей планеты Галоки Вриндавана. The devotee gardener is in touch with the abode of the Lord even from the material plane. И даже находясь на материальном уровне, в материальном мире, имеется в виду, такой преданный постоянно поддерживает свою связь с Верховным Господом. By dint of performing devotional service to the Lord by simply hearing and chanting. Продолжая заниматься преданным служением Господа, просто слушая и повторяя о нем. What is Prabhupada saying here? Что Прабхупада здесь говорит? So the devotee, although he's still here, he's in touch with the spiritual world. Хотя преданный постоянно по-прежнему живет в материальном мире, но поддерживает свою связь с миром духовным. Simply by contact with the devotional service of hearing and chanting. Просто благодаря своей связи с преданным служением в форме слушания и воспевания. This is why the temples are supposed to be the spiritual world. Именно поэтому храмы должны быть духовным миром. This is the only katha that goes on in temples. Чтобы в храмах звучала только катха. This is how to keep contact with the spiritual world. Вот так можно поддерживать контакт с духовным миром. So Prabhupada says he's in touch with the abode of the Lord even from the material plane by dint of his hearing and chanting. И Шрила Прабхупада говорит, что такой преданный продолжает поддерживать свою связь с обителью Верховного Господа, пусть даже и оставаясь в материальном мире, благодаря слушанию воспевания. And then Prabhupada gives a beautiful analogy. И Шрила Прабхупада приводит удивительную аналогию. He says, as a creeper takes shelter of another stronger tree. Он говорит, что так же, как лиана обвивается вокруг какого-то крепкого дерева для того, чтобы найти в нем поддержку. Similarly, the creeper of devotional service, nourished by the devotee, takes shelter of the lotus feet of the Lord. Точно так же это растение преданного служения, которое преданный питает, находит опору Верховного Господа. And thus becomes fixed. И укрепляется там. Right? It's like a creeper. A creeper always wraps itself around a tree. Например, лиана всегда обвивается вокруг какого-то дерева, крепкого дерева. Creeper will take shelter of another object so it can be fixed. Такие вьющиеся растения обвиваются вокруг каких-то неподвижных, прочных объектов, чтобы укрепиться. Они в этом заключается. They don't grow alone. Природа, они не растут сами по себе. They find an object to latch onto, and so they can become fixed. Они всегда ищут какой-то объект, вокруг которого могли бы обвиться, чтобы обрести в нем опору. And then when the creeper becomes fixed, then what happens is then it's ready for the fruit. И когда лиана опирается на какое-то такое прочное дерево, тогда она готова принести плод. So Prabhupada says a creeper takes shelter of another stronger tree. As a creeper takes shelter of another stronger tree, similarly the creeper of devotional service, nourished by the devotee, takes shelter of the lotus feet of the Lord and thus becomes fixed. И Шрила Прабхупада говорит, точно так же, как обычная лиана принимает прибежище или опору какого-то дерева, точно так же лиана преданного служения, которая продолжает питаться преданным, благодаря процессу слушания и воспевания, обвивается вокруг лотосных стоп Господа и таким образом укрепляется. When the creeper is fixed, then the fruit of the creeper comes into existence. И когда лиана обретает такую опору, то на ней появляется плод. And the gardener who nourished it is able to enjoy this fruit of love. И тогда садовник, который ухаживает все это время за лианой преданности, может насладиться ее плодом. And his life becomes successful. Жизнь его становится успешной. That's Prabhupada's purport from the third canto verse. It's a verse about Uddhava. Это комментарий Шрилы Прабхупады из третьей песни Шримад Бхагаватам, стиху, в котором говорится об Уддхаве. It was a conversation between Vidura and Uddhava.
беседе между Видурой и Удавой. Was it Vidura? No, it was Vidura. Actually. Huh? Vidura. Yes. Yes, it was Vidura. Видура и Удава беседовали. Vidura was traveling around to different places of pilgrimage, and he came upon Uddhava. Видура странствовал по различным святым местам паломничества и встретился с Видурой. Прошу прощения. When he saw Uddhava, Vidura began asking about all the devotees. Когда Видура встретился с Удавой, то стал задавать ему вопросы про разных преданных. Because Vidura had been traveling for so long to different places of pilgrimage. Потому что Видура очень долго странствовал по различным местам паломничества. But Vidura was so fixed on the lotus feet of Krishna that he wasn't even conscious. Uddhava. He wasn't even conscious that he was with Krishna in the spiritual world. Но Удава был так поглощен мыслями о Верховном Господе, что даже не осознавал, где он находился. Он всегда находился с Господом в духовном мире. But then when Vidura came and inquired from him that Uddhava, who was remembering Krishna in the spiritual world, he then came back down to consciousness so that he could speak to Vidura and tell Vidura about answer his questions. Но когда Видура задал вопросы Удаве, то Удаве пришлось очнуться от своего транса, пребывания с Господом в духовном мире, и он как бы снизошел снова на этот уровень и смог ответить, придя во внешнее сознание, на вопросы Видуры. One of the things Uddhava told Vidura was moved Vidura to tears. И то есть в его словах прозвучало то, что Видуру растрогало до слез. Because Uddhava was explaining how Krishna instructed Uddhava so that he could repeat what he heard from Krishna to someone else. Потому что перед своим уходом Господь Кришна дал наставление Удаве, чтобы Удава смог, оставшись здесь, передать это наставление дальше другим людям. And when Uddhava told that to Vidura, Vidura understood that Krishna must have been thinking about him. И когда Удава сказал об этом Видуре, то Видура понял, что Кришна имел в виду его, Видуру. Because now Uddhava is going to answer Vidura's questions. Потому что answer them exactly as he heard them from Krishna himself. И теперь Удава расскажет, передаст Видуре ответы на его вопросы в точности, как он услышал от самого Кришны. Questions and answers. Вопросы и ответы. Oh, Bhagavatam is just filled with such illuminating dialogues. И Бхагаватам полон таких прекрасных диалогов, которые открывают нам глаза на истину. Who will not want to relish the taste of Srimad Bhagavatam, filled with such wonderful conversations? Кто же откажется от вкушения Бхагаватам, который наполнен такими прекрасными темами? They help us to remember Krishna. И они помогают нам помнить о Кришне. And that is the whole purpose of Srimad Bhagavatam. В этом цель Шримад Бхагаватам. It is not different from Krishna. Бхагаватам не отлично от Кришны. So, Nastapayeshu Abhideshu Nitya Bhagavata Sevaya, by regularly hearing Srimad Bhagavatam and serving the devotees of the Lord, all that is troublesome to the heart becomes destroyed. И в этом стихе говорится, благодаря служению Шримад Бхагаватам и регулярному слушанию из уст преданных, почти все, что неблагоприятное в сердце, полностью уничтожается. I oftentimes cite my experience of that verse from Srimad Bhagavatam, first canto. Я часто делюсь своим опытом или пониманием этого стиха из первой песни Шримад Бхагаватам. In the early translations of that verse, it said by regularly hearing Srimad Bhagavatam. Потому что в ранних изданиях Шримад Бхагаватам говорилось благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам. But Prabhupada changed it to by regular attendance of classes of Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада поменял перевод, и теперь он звучит благодаря регулярному посещению лекций по Шримад Бхагаватам. Regularly attending Srimad Bhagavatam class. Благодаря регулярному посещению лекций по Шримад Бхагаватам. And serving the И devotees. служению преданным. All that is troublesome to the heart becomes destroyed. Все, что неблагоприятно и беспокоит сердце, уничтожается. And loving devotional service to the Supreme Lord, who is praised for his transcendental, glorious pastimes, becomes established as an irrevocable fact. Тогда любовное служение Господу, которое прославляется в возвышенных словах и Писаниях, утверждается в сердце как неоспоримый факт. Okay, I'm going to stop here. Здесь мы остановимся.